ṣan tí wọ́n ti ró tí wọ́n ti là á tí ìgbà yẹn wá ń tọ́ lónìí láti lè tọ́jú ọmọ èèyàn káàkiri tó bàbá a mọ̀ sọ oríṣiríṣi nípa ìlera ẹ̀dá nípa ìlera èèyàn ohun tí akọ́ni wá sí ojú ìwòran náà ni ọ̀rọ̀ nípa high blood pressure ó ń pa kúkúrú ó ń pa gígùn ó ń pa ọmọdé ó ń pa àgbàlagbà bàbá kí ni wọ́n pè ní high blood pressure ẹ̀jẹ̀ ríru. ẹ̀wẹ̀ ẹ ṣé gan mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń wo ètò níbi tán bá wà ẹ̀jẹ̀ ríru ni wọ́n ń pè ní high blood pressure tí ìfúnpá èèyàn tó bá ga jù mẹ́ta ni we have high blood pressure we have normal pressure we have low blood pressure ẹ̀jẹ̀ tí ìfúnpá èèyàn tó bá lọlẹ̀ jù ìfà tó léwu ju pé ó high jù lọ because high blood pressure ó ṣe control ju low blood pressure lọ but the best is for the pressure to be normal. Ìfúnpá gíga ìtẹ́ bá wá wò ó pín sọ́nà oríṣiríṣi environmental factors ló máa ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀. Environmental factors ni pé for example ẹni tó wà níbi iṣẹ́ tó jẹ́ pọ̀ gani tó dẹ̀ jẹ́ pé òun ni the breadwinner of the family suddenly bóyá wọ́n dá dúró àbí something happen to him ẹ̀wọ̀n pé ìrònú máa gbanú ọkàn ẹni yẹn so láti bẹ̀ ó lè develop high blood pressure ó lè má sí nínú ìrànwọ́ ẹ̀ ṣọ́mí sí yìí wọ́n ti ń pè ní environmental factors ó lè fà á society factors lè fà á àbí òye nísìnyí or somebody tó yẹ pé ó ti jẹ́ èèyàn tó yẹ pé ó ti wà well to do person and suddenly things just go down the rail so ẹni yẹn ó lè develop high blood pressure. Ìgbà míì ẹ̀wẹ̀ èèyàn ó lè jẹyọ lára èèyàn láti ara àwọn òbí tó bá bíyàn bóyá ìyá ló ní àbí bàbá ló ní so tó bá fi ń dáṣe ọmọ ó wà genetical in the sense that ìgbà bẹ́ẹ̀ ni so ẹ máa rí pé àwọn family ìdílé kan wà tó pé wọn lè ṣe kán má ní high blood pressure yọmísì yìí ó lè ti wà láti orí ìran kẹta sí ìran kẹrin so but ọmọ tó bá gbọ́n ẹni tó bá gbọ́n tó ní làákàyè yọ̀dà ìwọ tó ti mọ̀ wípé àìsàn tàbí àìsàn ẹni tó mọ̀ pé àìsàn kan wà tó yẹ pé àìsàn ìran ó ń ṣe wọ́n ní wọ́n nínú ẹbí wọn ẹni yẹn á mọ bóun ṣe máa guide against it. Are you getting me right now? Now another thing tó tún wá ń fà ní the society factors in terms of oúnjẹ tá à ń jẹ láyé àwọn bàbá wa àwọn tó sábà máa ń ní àìsàn ìwọ̀n maybe 1% or 2 or 5% out of 100%. Why? Torí pé ìgbé ayé tó ń gbé ìgbé ayé tó wà very natural wọn gbígbé ayé oníkẹ́míkà ìgbé ayé tá à ń gbé nísìnyí ìgbé ayé kẹ́míkà ni gbogbo oúnjẹ tó ń jẹ ó máa ń lalẹ̀ lóko ni. Are you getting me right now? Kò sí pé wọ́n fi kẹ́míkà gbin àwọn oúnjẹ wọ̀nyẹn kó tó di pé wọ́n wù jáde tó má tún jókòó wọn á já ewé wọn á gbo ewé wọn á mú. Lẹ́kìtì for example now Èkìtì àwọn bàbá wa wọn mú oúnjẹ míì jẹ ju yẹn lọ yẹn ló máa jẹ láàárọ̀ tó bá tún dalẹ̀ wọn á tún jẹ yẹn yet they don't have high blood pressure or diabetes so àwọn kìnìún wọ̀nyẹn ló fà á and tẹ́ bá wo high blood pressure yìí years back like 20 years ago statistic data fi yé wa wípé àwọn àgbàlagbà maybe from age of 50, 60, 70 thereabout but nísìnyìí ẹ máa rí i pé ó ti ń ṣe ọmọ 20 years gan bẹ́ẹ̀ ni ọmọ 25 years ó ti develop high blood pressure kí ló fà ní pé ìgbé ayé tí à ń gbé nísìnyí ìgbé ayé tí ò dáa ṣọmí sí i so ó pẹ̀lú nǹkan tó ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn then ìwàkuwà àwọn èèyàn wa jẹ́ mọ̀ ìwà táwọn èèyàn wá owó ti pọ̀ jù láyé òde òní ṣọmí are you getting me right now so kò sí fọkànbalẹ̀ then a lot of things has changed in our society tó ń jẹ́ kí èèyàn máa develop high blood pressure so but the most important thing ni pé once you get to the age of 30 from age of 30 ọmọ ẹ̀dá gbọ́dọ̀ máa check the blood pressure to be sure yes to be sure the blood pressure is normal but tí a bá ní ká wò even from age of 25 ó wà advisable kó máa wo blood pressure and your sugar level torí nǹkan tí à ń jẹ ó ti mix mọ́ra wọn òun ló fà tó ẹ máa rí i pé diabetes gbogbo ẹ̀ náà ló wọnú ara wọn papọ̀
and everything is done on the type of food that we consume on daily basis. Àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ globally, ẹ máa rí pé even in abroad, the organic food, they are very much expensive. You understand? Why? Because it's organic. And coming back to Nigeria some years back, population of Nigeria will be 60, 70 million. But the population might increase. Population rose to 100 million plus. But now the population of Nigeria is between 230 to 240 million. So now, if you look at the generality of the population of Nigeria, then láti lè meet the demand of that population, wọ́n ní àwọn certain chemicals kan láti máa fi gbin àwọn oúnjẹ láti tètè grow. And the funniest part is that most of this food come from the desert area. Àwọn ìlú aṣálẹ̀ làwọn oúnjẹ wọ̀nyí ti ń wá, a máa jẹ wá. Ata, àlùbọ́sà, gbogbo ẹ̀. Almost 60% or 70% of our food comes from the desert area. And what they use there is they use fertilizers láti máa gbin àwọn oúnjẹ wọ̀nyí. And most of these fertilizers, they are not organic. They are inorganic fertilizers. And that's what we pay under few days. Tomato àti wúlò rẹpẹtẹ, àtàròdúnà àti wúlò rẹpẹtẹ. So you now discover that most of our kìnìún wọ̀nyí ló ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àìsàn. You see, when there is too much of toxics in the body system, it will result into so many ailments in the body. So àwọn kìnìún wọ̀nyí ló ń bí diabetes and high blood pressure. Then ẹni tí ò tún jẹ oúnjẹ nílé tó yẹ pé restaurant ló ti ń jẹun, and most of these restaurants, àwọn spices tó fi ń ṣe oúnjẹ wọ̀nyí, a lot of them, they are not good. And these are the spices they use in the food to cook, and you go there and eat. We all go to the party. Ẹ máa lọ party, ẹ máa jẹun party now. Kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe. When you travel, you go to the restaurant and you eat. But kí ni nǹkan tó mọ̀ tán fi ṣe oúnjẹ tó kó sínú? You don't know. You understand? Unless you have a very strong immune system, ló fi lè wà safe from all these things we are talking about. Because everything depends on your body immune system. Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ wọ̀nyí kì í ṣe pé àwọn bàbá wa náà pé bóyá wọ́n ní nǹkan kan tó ń fi ṣe ara tó pé kò lè ṣe wọ́n, but because they have a very strong immune system. Ẹ máa rí pé in the rural areas kò sómi tán lè mu, ẹ̀fọn máa ń jẹ wọ́n, kò sí nǹkan tán lè jẹ because they live in the rural area. Ṣé mọ̀ ẹ máa rí ìtòrò ẹ̀ lẹ́ máa rí pé àwọn tó bá wà lóko wọ́n máa ń look more healthier despite the fact that they are not rich, they are very poor, but they look more healthy because fresh air ló ń gbà. You understand? Kì í ṣe kí wọ́n máa tan AC sórí all the time. Àwọn oúnjẹ tó tún máa jẹ fresh something ni. Ṣé mo bá ṣe ládìyà Greek ta ní adìyẹ oko? You can't tell me wípé tó ń bá mú egungun adìyẹ àti egungun Greek àti egungun adìyẹ oko ìyàtọ̀ wà láàrin wọn. So that is just to tell you the difference about human being. Ṣé ọmọ ìsìn yìí àwọn máa jẹ bọ́tà ní ìsìn àtọwọn tẹ́ pé inú oko ló gbé dàgbà ẹ̀sìkìsà tẹ́ bá jẹ ọ̀tàn tí ìjà bá jẹ ọtí wọn ó lè lọ ọmọ ajẹbọ́tà yẹn pa o. So àwọn ìgbé ayé tá à ń gbé ló ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kí wọ́n wọ̀nyí. Apart from the fact that ó tún wà genetically affect, ó wà genetical. Then ìrònú gbà míì ó lè fà á. You understand me now? Ẹlòmíì ò ní high blood pressure, ẹlòmíì ò ní diabetes, but suddenly lákàn lọ fún check up wọ́n lónìí. Why? Kí ló fà tó fi ni? You understand? Ìgbà míì ó lè jẹ́ diabetes ló máa ní tí ò ní mọ̀. Diabetes yẹn ó lè cause high blood pressure. If there is no control in the high blood pressure, only develop diabetes. They are interwoven together. You understand me now? But everything bounces from nǹkan kò jẹ, because everything that we consume goes to our internal organs. So ibẹ̀ ni gbogbo wàhálà wọ̀nyí ti máa ń jẹyọ, ibẹ̀ ni gbogbo wàhálà yìí ti máa dé. And that is why I used to tell a lot of people that detoxification is very key and is very important in human's life, because nǹkan tó ń jẹ bóyá inú ẹ ṣe rí o mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdọ̀tí pàǹtí gbogbo ẹ̀ ló wà nínú èèyàn onímọ̀. But when you detoxify, it's like
it's like you have a pipe in your house that is dirty to have flush it to clean it. There be flows of what, yeah, are you getting me right now? It's like o jí láàárọ̀ sí ní tó fọnú. So when you detoxify gbogbo àwọn ìdọ̀tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí èèyàn ò lè fojú rí èèyàn ń clear out of the body system. Àwọn bàbá wa, you understand, tó ń bá lọ sóko wọ́n á mú ewé wọ́n á gbó, tó ń bá ti gbó wọ́n á lọ toilet ṣòro nísìnyí wọ́n á jẹ oríṣiríṣi nǹkan, gbogbo àwọn ewé egbò tó ń kó jẹ yẹn, it goes into the body system to activate the immune system and make it to be very active. Once your immune system is very active to the highest, maximum, ó máa ń difficult kí àìsàn tàbí àrùn tó ṣe yàn, very very difficult. You understand? ẹ kú àpapọ̀ ilé náà ó ti wà láàrin wa ó pẹ́ o, ojú náà sì ni àwọn ọmọ kọ̀ǹpilẹ̀ àpapọ̀ àwọn tó ń pè é láti lè wá jẹ́ pé láti lè pinwó ẹ̀ jẹ́ ó tiẹ̀ ti ní ìgbésẹ̀ tí iléeṣẹ́ ti gbé láti lè ṣe gbòógì tí a lè fi bá ẹ̀jẹ̀ gíga ẹ̀jẹ̀ high blood pressure ní àti diabetes tẹ́lẹ̀ ìbàjá. Well, èyí tó ṣe ni pé níbi ṣe Yem-kem nǹkan táyà máa ṣe ni pé aláwọn oògùn tá a ti ṣe kalẹ̀ tó ṣe yẹ nísìnyí táwọn oògùn ẹ̀ ó depend lórí ẹlòmíín wà tó ṣe develop high blood pressure diabetes kò tí ì jọ ọdún kan lọ. Irú yẹn oògùn tètè máa ń capture tó bá máa fi lo oògùn for some few months á lọ. But for somebody who has been on medication for over 10 years tó ti ń lo oògùn òyìnbó tó ti wà on drugs on high blood pressure and diabetes kì í ṣe nǹkan tó máa lo oògùn ìbílẹ̀ sí láàrin oṣù mẹ́fà tó máa lọ. Ẹni yẹn láti lo oògùn yẹn for certain time so that àwọn oògùn tó lọ, even in most cases we don't even advise them to drop the western medicine oògùn òyìnbó tó ń. You see, when somebody is on medication for 10 years, already ó ti wà addicted with the body. So, kó wá máa fún lóògùn ìbílẹ̀ kó ní kókó drop ẹ̀ lójijì is very dangerous. Very, very dangerous. So, in Yem-kem International, what we do was that we advise them that for the certain period, maybe for 3 months, àsìkò báyìí lo oògùn, lo natural medicine. Àsìkò báyìí lo oògùn òyìnbó ẹ̀ tó ń lò. Take it for about 3 months because bó ṣe ń lo oògùn yẹn wọnú system ẹ, oògùn tó dẹ̀ lò fún 90 days á ti wà nínú system already. So tó bá suddenly gradually ló máa drop oògùn òyìnbó yẹn. Bó bá ṣe ń drop oògùn òyìnbó yẹn ṣe mọ̀ kó ti ń lo oògùn ìbílẹ̀ yẹn náà sí láti lẹ̀ ó ti ń lo natural medicine sí. So tó bá bàyí tẹ́tọ̀ wọn fi drop oògùn òyìnbó yẹn kò ní ní much effect in the body than to just drop it suddenly. Because the reason why especially women or especially men, the reason why ìtọ́pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ṣe máa ń sá fún àwọn oògùn òyìnbó láti lò mostly on high blood pressure and diabetes is number one, ó máa ń fún ọ ní a very serious erectile dysfunction. Kò ní jẹ́ kí abẹ́ lè ṣe dáadáa mọ́. That is why you see that a lot of men that complains of erectile dysfunction or maybe sexual weakness or low libido no one on medication on high blood pressure and diabetes for years. So kìíní yẹn gbogbo sexual nerves yẹn ó máa pákó ni. Are you getting me right? That's the difference between the Western medicine and the herbal medicine. You understand? Because the herbal medicine is a natural medicine that works together with your body natural immune system. It's very, very compatible. The state of equilibrium is balanced. Are you getting me right now? Once you don't abuse it, so only natural medicine into the natural body, the state of equilibrium is balanced. It's not chemical. You understand? So when they come like that, Emma can drop Emma maybe for some few months, then later you can drop it. Because ogun be like low at ara. And because that is, even as a woman, the high blood pressure and diabetes. All of them, some women low libido. So most especially most especially high too much blood in their body system, because when you have too much of sugar in the blood, the too much sugar in the blood is very, very dangerous. So a kàn máa mu àgbo lásán ni a ní jẹ̀dí kì í ṣe jẹ̀dí, because ó máa ń take time kọ́kùnrin mi tó mọ̀ pé ó ní diabetes because tó wà lọ fún àyẹ̀wò, because kì í ṣe àìsàn tó kàn lè gbé wúlẹ̀ gbé. But as a man tó bá yẹn tó bá róye a máa fi pé why am I getting weight?
kò yẹ nísìnyí why ti máa tọ̀ síbì kan tó yẹ pé after some few hours ìrà ti lọ ń pè bò or why am I having wound kò ní egbò yẹn tó yẹ kó ti jiná láàrin ọjọ́ mẹ́ta sí mẹ́rin because normally kò sẹ́ni tí ò kì í ní wound but when you have a wound under 3 days ó yẹ kí wound yẹ kó lè jiná if your immune system is very active. You see, our body has the ability to fight against any disease. Are you getting me right now? Without taking anything. Ọlọ́run ṣe ṣẹ̀dá wa. You understand? Ẹ máa rí i pé nínú oko, àwọn ẹranko inú igbó, wọ́n máa ń ṣiṣẹ́. Doctor ò ló ń treat wọn. But they get well. You understand? They get well because àwọn nǹkan tó ń jẹ because their immune system is very very strong. So, téèyàn bá ní wound lára, láì lo nǹkan kan sí, that wound can get healed provided your immune system is very very strong. But when you have a wound that refuses to go, then you'll be able to check for that what is happening. So Nipa àyẹ̀wò ló máa ń gbé jáde maybe he has too much of sugar in the blood. And on ló fà tó pé when there is a problem of erectile dysfunction and téèyàn dẹ̀ ní diabetes, oògùn erectile dysfunction yẹn bó bá ṣe ń lò bó bá ṣe ń lo oògùn erectile dysfunction pé òkè kára wọn lè máa jí pípé kí òun lè máa ṣe dáadáa kó òun lè máa ní sexual urge bẹ́ẹ̀ ni láti máa fún ní oògùn láti control the sugar level in the blood láti balance. Otherwise if the sugar level continue to get rise tó ń pọ̀jù nínú ẹ̀jẹ̀ tó wà nínú ara ẹ̀ oògùn tó bá ń fún pé kó lè fi wà sexually active yẹn kò ní ṣiṣẹ́. àṣàmì lọ síbẹ̀ yẹn náà tí a sọ̀rọ̀ nípa ìlàjì ìjápọ̀sọ díẹ̀ nípa diabetes kàfi kọ́nà torí àti ìlú ọ̀pọ̀ ṣọ̀rọ̀ pẹ̀lú bàbá diabetes ìyẹn máa ń kó lára abẹ́ ni àbí ọmọ mú lára yá àbí kúrò ni máa ń wọlé tọ̀nà wa. Ìtọ̀ ṣúgà mẹ́ta ni àtọ̀gbẹ wà ìtọ̀ ṣúgà wà tíọ́mísì yìí ẹlòmíín wà kì í tún ṣe ìtọ̀ ṣúgà lónìí kì í lè ṣàtọ̀gbẹ àwọn kan wà wọ́n máa ń tọ̀ gan ìtọ̀ wọn máa tọ̀ ẹlòmíín wà tó ẹ kó lè jí tọ̀ lẹ́ẹ̀mẹwàá lóru ẹlòmíín lójúmọ́ ó lè tọ̀ more than 10 times tó máa lọ ṣe test kò ní ní ìtọ̀ ṣúgà in fact sugar level máa balance tó bá máa lọ go further pé bóyá ó ní diabetes insipidus which is àtọ̀gbẹ you know see because diabetes mellitus is ìtọ̀ ṣúgà diabetes insipidus is when you have when there is too much of flow of your urine in the midnight o náà pè ní àtọ̀gbẹ bẹ́ẹ̀ ni àtọ̀gbẹ ni diabetes insipidus but òun ò wọ́pọ̀ diabetes mellitus yẹn ló fi bẹ́ẹ̀ wọ́pọ̀ because ẹlòmíín wà tó bá ní diabetes insipidus tó ní àtọ̀gbẹ tí ẹ bá lọ ṣe test fún lẹ́ẹ̀mẹwàá ẹ ní trace of too much of sugar tó ti yẹ nísìnyí ìyẹn ní problem pẹ̀lú certain hormone in the body there is a certain hormone that controls the kidney so hormones yẹn ló máa ń regulate the flow of our urine ló máa jẹ́ ká tọ̀ lẹ́ẹ̀kan lọ́sàn-án àbí maybe láti àárọ̀ dalẹ́ ó lè jẹ́ ẹ̀kan àbí méjì tó bá pọ̀ ló depend tó bá ṣe mú mi because when you drink too much when you drink a lot of water automatically you pass a lot of urine but n tó ń control ìtọ̀ yẹn is certain they call it antidiuretic hormone ADH call it ADH so that ADH yẹn if there is a problem or there is a deficiency in that hormone kò ní lè work on the kidney láti jẹ́ ká máa lè tọ̀ dáadáa sọmísì yìí láti lè regulate ìtọ̀ wa jàre kí n jẹ́ kó lè tọ̀ dáa kò ní lè regulate ìtọ̀ yẹn dáadáa are you getting me because kíní yẹn ló ń regulate bá a ṣe ń tọ̀ but when there is a deficiency in that ADH that is antidiuretic hormone ìtọ̀ yẹn kò ní lè kíní ò ní lè regulate ìtọ̀ yẹn mọ́ ìyẹn kò máa tọ̀ ṣáà ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá ṣe ń tọ̀ gbogbo omi tó yẹ kó wà lára ẹ̀ abẹ́ ti tọ̀ dànù àwa gbẹ ó máa dàbí skeleton ó máa dàbí ẹni pé ṣe ló kó hate there will be loss of memory ṣe rí àwọn àpẹẹrẹ tí àwọn kọ́kọ́ máa fi mọ̀ ní pé am I having diabetes insipidus ni pé tó bá ti rí pé òun tọ̀ tó bí ẹ̀mẹwàá lóru àárọ̀ náà tún lè tọ̀ bí ẹ̀márùn ó dẹ̀ lọ ṣe test wọn ní wọn rí sugar nínú blood ẹ̀ kẹ́niyẹn go further to examine what is wrong with the kidney láti mọ̀ pé ṣé hormone tó ń control kidney wọn is it active or not you understand
tí o bá ti ṣe yẹn problem ni fún because it's more deadly than diabetes mellitus more deadly so ti yẹ nísìnyí ó tún yàtọ̀ sí pé kẹ́ni yẹn máa tọ̀ you all the time so and that immune works with our pituitary gland there is a particular gland tó wà nínú brain wa inú gland yẹn ni immune yẹn ti ń secrete that works and act on the kidney are you getting me right now so tí o bá ti sí yẹn awa but now ó tún wá yàtọ̀ sí ti ìtọ̀ ṣúgà yẹn insulin ni níbo ni insulin yẹn ti ń wá pancreas ni ó ti yẹ nísìn pancreas ló ń secrete insulin yẹn ṣọmísìn insulin yẹn ló ń regulate the amount of sugar that's supposed to be present in our blood the same thing with that the antidiuretic hormone that the pituitary gland secretes are you getting me the difference now so tó ṣe lè kọ́kọ́ nìyẹn. bàbá fún àwọn tí wọ́n fẹ́ kàn sí lóyá. ẹ sà sáré béèrè ilé ìsà ọ̀pọ̀ ìgbà ni àwọn oníṣègùn ní ìlànà ètò máa sọ pé ìtọ̀ ṣúgà àti ẹ̀jẹ̀ ríru fún wọn lóògùn kí wọ́n máa mánéjẹ ní àdúgbò. well mi ò lè sọ pé wọ́n pa irọ́ tí èèyàn bá ti fi egbò sílẹ̀ ẹ mọ̀ pé egbò tó bá wà ní kékeré tó o bá tètè fi oògùn kojú ẹ̀ tí egbò yẹn bá ti fẹ̀ rast are you getting right now tí o bá mọ̀ra wọn máa gẹ́sẹ̀ ẹ̀ gbẹ̀yìn ní tẹ́gbẹ́sẹ̀ ní but egbò tó wà ní kékeré tó ti fi oògùn àtàkì ẹ̀ egbò yẹn máa tètè pẹ́ but egbò bá ti fẹ̀ láfẹ̀ jù yóò wà kàn serious ni káìsàn tàbí àrùn àìsàn gbogbo ní tàǹsọ̀ nísìnyí àìsàn ni kì í ṣàrùn tó bá ń ṣe ìyàwó kò lè mú ọkọ tó bá ń ṣe ọkọ kò lè mú ìyàwó pé tọkọ-tìyàwó jọ ń bára wọn ní àjọṣepọ̀ wọ́n jọ wà ní orí bẹ́ẹ̀dì wọ́n jọ wà sí husband and wife ìyẹn ò ní pé tó bá ń ṣe ọkọ kó mú ìyàwó either high blood pressure or diabetes because àìsàn ni kì í ṣe àrùn now tó bá jẹ́ ẹni tó ti pẹ́ especially tó yẹ pé ẹni tó yẹ pé ìran kẹrin sí ìran karùn-ún ló ti wà á ṣẹlẹ̀ sóhun bọ́tẹ́ nìyẹn láti ilẹ̀ tó bá tètè ń kára másìkẹ́ tó ti ń lo oògùn ó máa bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ kí nìyẹn lè tó bá sì fẹ́ attack ẹ̀ for the father tó ti ń lo nǹkan láti prevent ẹ̀ ó máa yọ lórí ìṣòro yẹn ọ̀nà ṣe sọ pé prevention is better than cure so ìwọ tó ti mọ̀ yín pé bàbá àtìyẹ́ ẹ ní àìsàn kan tàbí o ti gbọ́ history pé nǹkan báyìí máa ń ṣe wọ́n nínú family yín láti ilẹ̀ wọ́n ní kékeré láti máa ń pẹ̀ ẹ̀ka ìrókò tó bá ti dàgbà tán owó ò ní ká so the same thing apply you understand if you allow high blood pressure and diabetes to manifest too much in your body it is very difficult to get cured but at the same time traditionally ó ṣe é wòsàn lára téèyàn bá ti ń lo oògùn tó yẹ kó lò but not that you have high blood pressure or you have diabetes and you want to take the medication maybe for 3 or 4 6 months ẹlòmíràn ní pé ṣé ó lè lọ láàrin 6 months unless you are deceiving yourself you have been on medication as a diabetic patient as a high blood patient you have been on medication for 10 years and you want to use drug to cure it within 6 months that's not possible you understand but when you are taking a natural product tó ń lo oògùn ìbílẹ̀ sí judiciously tó wá fi tọ́dún kan you be okay you be balanced normally the high blood pressure is either going up or balanced that's the most important thing kò gbọ́dọ̀ lọlẹ̀ jù ìyẹn wà more deadly you understand so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oògùn òyìnbó tó ń gbé kalẹ̀ fún tó ń bá ló wà curable iléeṣẹ́ yẹn máa shut down torí wọn ní oògùn yẹn produce wọn so they have to produce medicine for them to be taken for the rest of their life because bí ìjàmbá ṣe ń pọ̀ sí tó ń ní àìsàn yẹn náà ní wọ́n máa produce oògùn yẹn náà sí but in the traditional world àwa believe wípé nǹkan tó ń ṣe ni yìí wọ́n ní láti wò sàn tán pátápátá we have a lot of people who have diabetes and high blood pressure tó ń lo oògùn ìbílẹ̀ náà lo oògùn òyìnbó mọ́ wọ́n dẹ̀ ń control ẹ̀ the sugar level is balanced the blood pressure is normal but ó máa mi sọ pé òun lo àwọn oògùn ìbílẹ̀ yẹn in fact oògùn egbògi tó ń lò gan egbògi ìbílẹ̀ tó ń lò ó lè máa lò ní everyday bóyá máa lò ní every 2 days á dẹ̀ máa check your blood pressure ẹ̀ á máa check your sugar level á dẹ̀ kó wà normal with control of diet tí ìwọ tó mọ̀ yìí pé
oúnjẹ báyìí tí n bá ti jẹ ó máa spike sugar level mi kò ní jóúnjẹ yẹn ṣọmi sì yìí ẹ wo rice nísìnyí kì í ṣe pé local rice is very good when you want to eat local rice and you now eat it with a lot of vegetables yẹn fibre ni so fibre yẹn kò ní jẹ́ kí rice tó fẹ́ jẹ tó lè spike sugar yẹn kò ní jẹ́ kó rise up even I do recommend a lot of people who have diabetes máa sọ fẹ́ẹ́ lọ jẹ iyán you can eat pounded yam but make sure you eat pounded yam with a lot of vegetables yẹn a lot of fibres ni ló wà ń bẹ̀ so ó máa control máa jẹ́ kó wà balance ṣọmi sì yìí so bó ṣe rí gangan nìyẹn so we have cases of people who have high blood pressure and diabetes tó ń dẹ̀ ń lé gbòógì tó ń yẹ kí wọ́n dẹ̀ wà òkè. ẹ̀sà kẹ́tò ìsọ́jú sà ẹni tó bá wá ní méjèèjì tó tètè mójútó nínú ìgbẹ̀yìn wọn. wẹ́ àbúdọ̀ wọn ni wọ́n ń gbọ́ ọ̀hún kì í gbọ́ burúkú lẹ́nu abọ́ rẹ̀ ẹni tó bá ní méjèèjì if you have diabetes and high blood pressure tó o mójútó then you bear the consequences. àwọn tó bá rí bẹ́ẹ̀ sà ṣe lè gbogbo abáwọ̀ lè kàn sí nọ́mbà àdírẹ́sì fún ìtẹ̀síwájú àlàyé yìí àti ìtọ́jú tó péye látọwọ́ iléeṣẹ́ Yem-kem fáwọn tó ń wọ̀ wá. fún àwọn tó wá fẹ́ kàn sí iléeṣẹ́ Yem-kem wọ́n lè pe a ní àwọn customer health care numbers kan so customer health care numbers wọn yẹn méjì ni ìkan 080 66 66 9868 that's the number that is 080 66 66 9868 then another number tó tún lè pè sí tó jẹ́ customer health care number wa is 080 66 66 63 359. Zero is zero 66 66 6359. But the first one here is 080 66 66 9868.